Lo conoció una noche tranquila, era un desconocido de mirada amable y voz reconfortante. Noche tras noche, le contaba sus preocupaciones, los dudas, los tierras, los sueños que se desvanecían. Él la escuchaba sin interrumpirla ni juzgarla. Pero cuando la verdad salió a la luz, su corazón se heló. El hombre al que había confiado sus secretos y poseía todo aquello que temía perder. Y ahora, solo él podía decidir su destino. Primero luego el viento. No era la nieve, no era el frío, solo el viento, bojo y hueco, como algo que se arrastraba por el val. Hasha vibra los contraventanas, doblaba los pinos hasta que sus troncos crujían y traía consigo un silencio que invita a detenerse y simplemente escuchar. Clara Ren estaba de pie junto a la ventana de su cabana, con una mano apoyada contra el cristal empanado por la esquerza. La linterna sobre la mesa detrás de la palpitaba, proyectando su sombra larga y delgada sobre el suelo. Afuera el mundo se había vuelto blanco, no el blanco suave y etéreo de una tarde de diciembre, sino el blanco ciego y rugiente de una tormenta que no tenía intención de amanar. Ella ya había visto ventiscas antes. Wyoming no te perdonaba solo porque estuvieras solo. Pero este se sencha diferente. Sencha que traía algo. Se ajustó el chal a los hombros y volvió a mirar hacia el fuego. La cabana era pequeña, una sola habitación, un altillo, una chimenea de piedra que conservaba el calor, medio que la mayoría de los hombres los promesas había pertenecido a su marido, antes a su padre. Ahora era suya, solo suya, y algunas noches se sencha libre. Otras se sencha ahogada. Esta noche simplemente hacía frío. Estaba a punto de servirse otra taza de café de que sabe carbón y arrepentimiento cuando lo oyó. Un sonido débil, amortiguado bajo el olido de la tormenta, se quedó paralizada, con la taza a medio camino de los labios, volvió a sonar, esta vez más fuerte, un caballo, tropezando, pateando, y luego. Silencio, Clara dejó la taza lentamente, con el pulso acelerado. Se dirigió a la puerta, con los botes pesados sobre las tablas desgastadas, y pegó la olla a la madera. El viento olaba contra ella, pero por debajo de ese ruido, oyó algo más. Un gemido humano, se le cortó la respiración. Durante un largo rato, se quedó inmóvil. No intentó abrir la puerta. Ni siquiera pensó en hacerlo. Porque aquí, en medio de la nada, los desconocidos no aparecían de la nada. Y cuando lo hacían, rara vez era por una buena razón. Pero el gemido volvió a oírse, más débil esta vez, desvanciándose bajo la furia de la tormenta. Y Clara Ren, viuda, ranchera y mujer que ya había enterrado demasiadas cosas, tomó una decisión. Eco el cerrojo y abrió la puerta de golpe. La nieve irrumpió con fuerza, a remolín, endos a su alrededor en una violenta ráfaga que en segundos le arrebató el calor de la habitación. Se cubrió el rostro con un brazo, entrecerrando los ojos ante el caos blanco que se extendía más allá de su puerta. Al principio no veía nada, luego el movimiento, una silueta, oscura contra la nieve, derrumbada justo después de los escalones del porche. Jesus susurró, no lo pensó, no supuso el riesgo. Simplemente salió a la tormenta, sin do el frío penetrar el vestido como dientes, y se arrodilló junto a la figura. Un hombre, boca abajo en la nieve, con un brazo extendido hacia la puerta, como si hubiera llegado a gotas los últimos metros. Su abrigo era grueso de lana y cuero, cubierto de polvo blanco. No llevaba sombrero. Su caballo si es que lo había tenido no estaba por ninguna parte. Clara lo agarró por el hombro y lo volteó. Su rostro estaba pálido. Labios azules, ojos cerrados, pero su pecho se movía superficialmente, apenas perceptible, pero moviéndose. Vamos murmuró, pasando sus brazos por debajo de los de él y tirando de él hacia la puerta. Era pasado, un peso muerto,
sus botas respalaran en el porch helado, y por un segundo terrible, penso que lo iba a dejar caer, pero no, tero, arrastro, maldijo entre dientes, y de alguna manera logró que entrara. La puerta se cerró de golpe tras ellos, cortando el viento como un cuchillo. El silencio repentino fue casi peor que el ruido. Clara lo dejó caer cerca del fuego, con los brazos temblando por el esfuerzo. Se quedó allí un momento, respirando con dificultad, mirándolo fijamente. No se movió, se agachó a su lado, presionando dos dedos contra su culo. Su pulso era débil, irregular, pero presente. Lo abrió el abrigo buscando heridas. Sus manos se movían con rapidez y precisión. Ya lo había hecho antes, no a menudo, pero lo suficiente. Ni rastro de sangre, ni un solo hueso roto a la vista. Solo frío, un frío que cola hasta los huesos y no te suelta. Tomó una manta del respaldo de la silla y lo cubrió con ella, luego avivó el fuego hasta que los lomos rugiran. El calor se extendía en oladas, pero tardaría un tiempo del que no estaba segura de que él tuviera. No te mures dijo en voz baja, mas para sí mismo que para él, no en mi casa, hervió agua, envolvió piedras calientes en tela, y los presionó contra su pecho, sus manos, sus pies, le frotó los brazos para activar la circulación. Observó su rostro en busca de cualquier señal de despertar. Pasaron las horas. A fura seguía arreciando la tormenta, sacudiendo la cabana como si quisiera entrar, y aún así el desconocido no despertó. Clara estaba sentada en la silla junto al fuego, con los rodillos pegados al pecho, observándolo. No sabía por qué lo había hecho. No sabía por qué se había arriesgado a abrir esa puerta. Allí afuera, uno aprendía rápido que la misericordia era un lujo que la mayoría no podía permitirse. Pero ella lo había hecho de todos modos, y ahora estaba atrapada con él. Ella estudió su rostro a la luz del fuego, mandíbula fuerte, cabello oscuro, húmedo y enmorenado contra su frente, una cicatriz en el pañuelo, antigua y descolorida. Parecía un hombre que había vivido una vida dura, y no esperaba nada amable a cambio. Su abrigo yacía a su lado, secándose junto al fuego. Ella extendió la mano para cogerlo, con la intención de colgarlo, cuando algo se le cayó del bolsillo. Un revólver, Clara lo miró fijamente, el metal relucía pulido y limpio, demasiado limpio, como si nunca hubiera sido cosido. O como si lo hubieran limpiado tantas veces que había olvidado cómo era la suciedad. La recogió despacio, la examinó entre sus manos. Sin inicials, sin marcas, solo acero frío. Lo dejó sobre la mesa, bien fuera de su alcance, y volvió a mirarlo. Quien su cero no respondió. Pero sus labios se movieron apenas perceptiblemente. Clara se inclinó más cerca. Murmuraba algo delirante, sonando con fiebre, alcanzó a oír una sola palabra, Harlan. Se le heló la sangre, no era un nombre que conociera, pero era un nombre que le resultaba pesado, importante, como si tuviera un peso que no quería comprender. Se echó hacia atrás, abrazándose a sí misma. Afuera, olaba la tormenta. Dentro, el fuego crepitaba. Y el desconocido Harlan, si era su nombre yacía inmóvil como la muerte entre ellos. Clara no durmió esa noche. Se sentó junto al fuego, observándolo respirar, observando la tormenta, observando las sombras danzar sobre los paredes como fantasmas. Al amanecer, el viento había cesado. La nieve seguía cayendo suave ahora, perezosa, pero lo peor ya había pasado. Clara se puso de pie y caminó hacia la ventana. El mundo exterior estaba sepultado, blanco hasta donde alcanzaba la vista. Los postes de la cerca habían desaparecido, el granero apenas se distinguía entre la nieve, el camino se que se le podía llamar así era intransitable,
cuido atrapado por la nieve y el también, ella se volvió hacia el desconocido. Él seguía sin moverse, pero ahora su respiración era más tranquila, más profunda, él iba vivía. Clara no sabía si eso la aliviaba o la aterrorizaba. Si sirvió otra taza de café y volvió a sentarse, sin apartar la vista de él. Quien preguntó de nuevo, esta vez en voz más baja, el fuego estalló, la cabina crujió, y en algún lugar lejano, más allá de la nieve y el silencio, oló un lobo. Clara dejó la taza sobre la mesa y extendió la mano hacia el revólver que estaba encima. Por si acaso, horas más tarde quizás al mediodía, quizás más tarde despertó, no de golpe, solo un ligero parpadeo, un leve movimiento de los dedos. Clara estaba junto a la estufa, removiendo una ola de caldo, cuando lo oyó gemir. Se giró, cucharón en mano, y lo encontró mirando fijamente al techo. Durante un largo rato, ninguno de los dos se movió. Entonces sus ojos se desvieron, lentamente, dolorosamente, y conoció a la suya. Donde su voz se quebró, seca como un hueso, estás viva, dijo Clara, ni cálida ni fría, simplemente un hecho, parpadeó confundido, intento incorporarse, no lo hagas, dijo mientras cruzaba la habitación con el cucharón en la mano, como si fuera un arma. Te volverás a caer, se detuvo, la miró fijamente, luego miró la habitación a su alrededor. ¿Qué pasó? Ventisca, dijo Clara, te desplomaste frente a mi puerta, te arrastra adentro. Se miró a sí mismo, los mantas, los piedras calientes, la luz del fuego. Luego, de nuevo hacia ella, ¿por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Clara no respondió de inmediato, simplemente lo miró, es desconocido que casi había muerto en su porche, cuyo nombre desconoce, cuya pistola relucha sobre su mesa. No lo sé, dijo finalmente, y era la verdad. Asintió lentamente, como si eso tuviera sentido para él. Gracias. No respondió, simplemente volvió a mirar la estufa. ¿Cómo te llamas? Preguntó Clara. Clara repitió. En voz baja, como si le estuviera saboreando. Ella echó un vistazo por encima del hombro. Y tú, dudo, solo un segundo. Pero ella lo veía, Harlan dijo. Clara apretó con más fuerza el cucharón. Harlan que, otra cosa. Cresta. El nombre la golpeó como una piedra. Ahora se giró por completo, mirándolo fijamente. Harlan Ridge. Ella sintió, el corazón de Clara late con fuerza en su pecho. No reconoce el nombre. No del todo, pero le resultaba familiar. Como algo que había oído susurrar en el pueblo. Algo que no debía recordar. ¿Tiene algún asunto por aquí? Preguntó con cautela. Sí, dijo, ya no. ¿Por qué no? La miró fijamente durante un largo rato. Entonces apartó la mirada, porque terminado. Clara no sabía lo que eso significaba, pero ella no preguntó. Simplemente vertió el caldo en una taza de lata y se la llevó. Bebe esto, dijo, necesitarás fuerzas. Tomó la taza, con las manos temblando ligeramente. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Toda la noche, casi toda la mañana. Echó un vistazo hacia la ventana. Veía la nieve. Parece que no me hallo en ninguna parte pronto. No, dijo Clara en voz baja. Ninguno de los dos lo somos. Harlan la miró de nuevo. Había algo indescifrable en sus ojos. No te causé problemas, dijo. Clara se cruzó de brazos. Ya lo tienes. Pero ella no le pidió que se fuera. Y no se ofreció. Afuera, la nieve seguía cayendo suave, interminable como si el mundo mismo quisiera olvidar lo que acababa de decirse. El silencio entre ellos duró 3 días. No era el tipo de silencio cargado de tensión, sino la tranquila y posada quietud de dos personas que comprenden que las palabras pueden ser más peligrosas que el clima. Clara se movía por la cabana como una sombra, encendiendo el fuego, cocinando platos sin que ninguno de los dos hablara.
vigilando la nieve, que si accumulaba fura, cada vez más alta contra los paredes. Harlan permaneció cerca de la chimenea durante esos primeros días. No porque estuviera débil aunque su cuerpo aún conservaba el recuerdo de aquel frío, sino porque parecía comprender que era su espacio, y que solo respiraba allí por su misericordia. En la cuarta mañana, finalmente de nevar, Clara se despertó antes del amanecer, como siempre, y lo encontró ya despierto. Estaba sentado al borde del saco de dormir, que ella le había dado, mirando fijamente los últimos brazos del fuego. No le dijo buenos días, simplemente pasó junto a él y se dirigió a la estufa. El café está casi listo, dijo, pudo olerlo. Su voz era ahora más fuerte, más clara. Tenía un peso que no había estado allí cuando despertó por primera vez. El peso de un hombre que había decidido algo mientras el resto del mundo dormía. Clara sirvió dos tazas, y dejó una sobre la mesa cerca de él. Él la tomó lentamente, rodando la lata con ambas manos como si temiera que pudiera desaparecer. Gracias, dijo. Ella asintió, dio un sorbo a su bebida. Lo observó por encima del borde. ¿Te sientes lo suficientemente bien como para mover? Preguntó. Sí, entonces probablemente deberías ir. Las palabras salieron sin rodeos, no crueles, simplemente honestas. Harlan la miró. Sus ojos oscuros escrutaron los de ella, y por un instante Clara pensó que podría discutir. Que podría decir algo sobre la nieve, el frío, los kilómetros que separan este lugar de cualquier otro sitio, pero no lo hizo. Él simplemente asintió. Tienes razón. Clara sintió un nudo en el pecho. Se dijo a sí misma que era alivio, pero no fue así. Harlan se puso de pie, tendiendo sus piernas. Se movía como un hombre que había pasado demasiados años a caballo, rígido, posado, pero fuerte. Cogió su abrigo, que aún se sacaba junto al fuego, y se lo puso. Entonces hizo una pausa. Mi caballo dijo, lo ves hay fura. Clara negó con la cabeza. Probablemente la tormenta lo asustó. Podría estar a kilómetros de distancia ahora. Podría estar muerto. Harlan apretó la mandíbula, pero no se inmutó. Simplemente asintió de nuevo. Entonces caminar. En esto, Clara señaló hacia la ventana. Volverás a congelar antes de llegar a la cresta. He pasado por cosas peores. Quizzes. Pero no después de 3 días tirado medio muerto en el suelo de alguien. Él la miró, con un destello casi de diversión en los ojos. ¿Quieres que me quede? No quiero que te muras a una milla de mi puerta, dijo Clara con brusquedad. Eso es diferente. Harlan le estudió durante un largo rato. Luego se quitó el abrigo. Un día más dijo en voz baja. Mañana me iré al amanecer. Si el tiempo lo permite. Clara se giró para que él no viera su rostro. Bien. Pero no estuvo bien. Porque algo se había movido en la cabina, y ambos lo sintieron. Al mediodía, el sol se abrió paso entre los nubes por primera vez en una semana. Clara estaba de pie en el porche, protegiendo los ojos del resplandor de la nieve. El mundo parecía limpio, nuevo, como si hubiera sido esculpido de hilo y luz. Detrás de ella, la puerta se abrió con un crujido. Harlan salió, su aliento empanando el aire frío. No dijo nada. Simplemente se quedó de pie junto a ella, mirando hacia el val. Es precioso, dijo finalmente. Es brutal, respondió Clara. Eso también. Ella le echó un vistazo. Él miraba fijamente al horizonte, con una expresión indescifrable. ¿Alguna vez has trabajado en un rancho? Preguntó. Algunos, hace mucho tiempo. Ganado, caballos principalmente. Clara asintió. Tengo ambas cosas, no muchas pero lo suficientes para mantenerme ocupada. Harlan se giró para mirarla. Diriges este lugar tú sola, ahora sí. Tu marido, Clara apretó la mandíbula, muerta hace 2 años, lo lamento, no te preocupes, él no lo es. Las palabras le salieron con más brusquedad de la que pretendía.
Y si arrepintio al instante, pero Harlan nici in muto, no indego, simplemente volvió moral la neve, necesitas ayuda con algo, pregunto. Mientras est aquí, Clara quería decir que no, quería mandarlo de vuelta adentro, mantener la distancia que tanto le había costado construir, pero la verdad es que si necesitaba ayuda. La tormenta había arrancado un tramo de la cerca del granero. El techo del galinero se hundía bajo el peso de la nieve. Y el bebedero se había congelado por completo, lo que significaba que tendría que romperlo antes de que los animales pudieran beber. La vala esta queda dijo en voz baja. Junto al granero Harlan asintió, mustrem, trabajaron en silencio, Clara le pasó los herramientas martillo, clavos, alambre y Harlan trabajó con la eficiencia propia de años de duro trabajo, no hizo preguntas. No se quejó del frío ni del dolor en las manos, él simplemente trabajó, y Clara, a pesar de sí misma, sintió que le resultaba más fácil respirar. Para cuando el sol empezó a ocultar tras las montañas, la cerca ya estaba reparada. Harlan se apartó, secundó las manos en el abrigo, y asintió una vez, hizo debería ser válido. Clara inspeccionó su trabajo, limpió, sólido, medio de lo que ella era podido hacer sola, así será dijo ella. Regresaron juntos a la cabana, sus botas crujendo en la nieve. El cielo se tenía de rosa y dorado, un color que te hace olvidar, aunque solo fuera por un instante, lo duro que podía ser el mundo. Si te do bien esto dijo Clara. Harlan la miró de reojo, a que trabajo, arreglo cosas. Sonrió apenas, un leve destello en la comisura de los labios. Soy medio rompiéndolas. Clara no supo que decir ante eso, así que no dijo nada. Esa noche cenaron juntos por primera vez, no en extremos opuestos de la habitación, no en un silencio tenso, sino en la misma mesa, con el mismo fuego calentándolos a ambos. Clara había preparado un estofado. Nada del otro mundo, solo carne, patatas y las verduras que había conseguido conservar. Pero estaba caliente y era suficiente. Harlan comía despacio, como un hombre que había pasado hambre más veces de los que quería recordar. Esto es bueno, dijo, es sencillo, lo simple es bueno. Clara casi sonrió, comieron en silencio durante un rato. Los únicos sonidos eran el roce de los cacharros y el crepitar del fuego. Entonces Harlan habló. ¿Alguna vez has pensado en Preguntó. Clara alzó la vista. ¿A dónde vas? Aquí este lugar. Frunció el ceño. Porque iba a hacerlo. Es difícil. Lavar un rancho solo. Sobre todo en invierno. Difícil no significa imposible. No convino Harlan. Pero sí significa soledad. Clara dejó la cuchara sobre la mesa. Estoy bien estando sola. La pregunta flotaba entre ellos como humo. Clara no respondió, porque en realidad ella no lo sabía. ¿Y tú? Preguntó en cambio. ¿A dónde vas? ¿Cuándo te vas? Harlan miró su cuenco. Sir, quizá, oíste. Esa no es una respuesta. Es el único que tengo. Clara lo estudió, su rostro, sus manos. La forma en que se comportaba, como un hombre que había aprendido a no establecerse en ningún lugar por mucho tiempo. ¿Huiste algo? Preguntó en voz baja. Los ojos de Harlan se encontraron con los de ella. Y por primera vez desde que él despertó, ella veía algo auténtico en ellos, algo honesto. Sí, Clara asintió lentamente. Te está siguiendo, no sí. Quería preguntar más. Quería saber qué clase de hombre aparece medio muerto en medio de una ventisca con un nombre que parece una advertencia. Pero no lo hizo, porque ella también tenía sus secretos. Su propio cajón cerrado con llave, con papeles dentro que no quería explicar. Bueno dijo, empujando su silla hacia atrás. Si es así, no lo traiga aquí. Harlan la observó ponerse de pie, la observó moverse hacia la ventana, no lo dijo,
pero ninguno de los dos lo creo. La sexta noche llegaron los lobos. Clara los oyó primero. Sus oídos resonaban a través de los pedos de madera, bajos, lastimeros y demasiado cercanos. Se incorporó en el desván, con el corazón latiendo confusa, y miró hacia la sala principal. Harlan ya estaba despierto, ya se estaba moviendo, se había puesto los botas y estaba cogiendo su abrigo. Quédate adentro, dijo. No habla, replicó Clara, bajando por la escalera. Clara, quien me ganado, eso los convierte en mi problema. Harlan abrió la boca para replicar, pero la cerró. Tomó su revólver el que ella había dejado sobre la mesa aquella primera noche y comprobó la recámara. Clara agarró el rifle de encima de la puerta. Juntos salieron al frío. La nieve brillaba platida bajo la luna. El mundo estaba en silencio, y entonces, el movimiento, formas, bajas y oscuras, rodando el granero. Maldita si susurró Clara, eran 4, quizás 5, sus ojos brillaban como mundos en la oscuridad. Harlan alzó su revólver. No lo hagas, dijo Clara. Asestarás a los caballos, ya están asestados. Entonces los ahuyentamos, no los matamos a menos que si necesario. Harlan la miró como si hubiera perdido la cabeza, pero bajó el arma. Clara dio un paso al frente, alzó el rifle por encima de su cabeza y disparó un solo tiro al aire. El crujido resonó por todo el val. Los lobos se dispersaron, no muy lejos, justo entre los árboles, observando, espera, Clara y Harlan permanecieron allí durante un largo rato, uno al lado del otro, mirando fijamente a la oscuridad. Volveron, dijo Harlan en voz baja. Lo sí, entonces deberíamos quedarnos aquí fuera, manténganse alerta. Clara lo miró, su rostro era duro, concentrado, pero sus ojos reflejaban algo que ella no había visto antes, inquietud. No por sí mismo, para ella, de acuerdo, dijo ella. Se sentaron juntos en el porche, con los rifles sobre las piernas, observando la línea de árboles. Los lobos nunca regresaron, pero Clara y Harlan se quedaron al hasta el amanecer de todos modos. Y cuando finalmente salió el sol, pintando la nieve con tonos rosados y dorados, Clara se dio cuenta de algo que le dolió en el pecho. Ella no quería que él se fuera. En la séptima mañana, Harlan empacó sus cosas. Clara no miraba, se mantenía ocupada en la estufa, revel, viendo avena que no necesitaba ser revuelta, limpiando encimeras que ya estaban limpias, apareció en la puerta, con el abrigo abotonado y el sombrero en las manos. Clara, ella no se dio la vuelta, el tiempo está despejado, dijo, las carreteras ya deberían ser transitables, bien, ir al pueblo, a ver si encuentro mi caballo, o si compró otro, bien, silencio. Clara, esta vez ella se giró. Harlan se quedó allí de pie, mirándola con una expresión que ella no supo identificar. Gracias, dijo, por todo. Clara asintió. Y me lo has dado las gracias. Lo sí, pero lo digo en serio. Cruzó los brazos. No me debes nada. Si luego has el bien a otros, ayuda a alguien más. Harlan sonrió una sonrisa triste y pequeña. Lo intenté. Se puso el sombrero y se giró hacia la puerta. Y Clara, en contra de todos sus instintos, habló. Harlan se detuvo. Si necesitas trabajo, dijo lentamente, me vendría bien una mano. Solo por un tiempo. Hasta que averigues a dónde vas. Harlan se volvió, con una fugaz expresión de sorpresa en su rostro. Seguro no, pensó Clara, y no estoy seguro de nada. Pero ella asintió, estoy seguro de que. Harlan la miró durante un largo rato, luego se quitó el sombrero, de acuerdo, dijo, me quedé, y así de repente la distancia entre ellos comenzó a desvanecerse. Afuera, la nieve relucía brillante y fría, pero dentro de la cabana, algo más cálido había comenzado a crecer.
la primavera ligo lentamente al val, no de golpe, como en los lugares más cálidos, sino poco a poco. Un deshilo aquí, un trozo de tierra marinala, la nieve se retiró a regañadientes, dejando tras de sí senderos fangosos y arroyos crecidos, el viento perdió fuerza, y una mañana, Clara despertó con el canto de los pájaros en lugar del silencio. Para entonces, Harlan llevaba 3 semanas con ella. 3 semanas de trabajo compartido y distanciamiento social. 3 semanas aprendiendo a mover sin chocar. Ahora dormía en el establo, por decisión suya, no de ella sola un saco de dormir, cerca del cuarto de perros, donde los caballos lo mantenían caliente. Dijo que era lo correcto. Ella no replicó. Pero cada mañana, antes del amanecer, estaba en la puerta de la cabana, esperando el café y el trabajo del día. Y cada mañana, Clara le abría la puerta, entraron en un ritmo, el reparo lo que estaba roto. Ella le enseñó sobre la tierra. Juntos, lograron que el rancho volviera a la vida después del largo invierno. Arreglando portones, limpiando zaños de drenaje, revisando los cercos que se extendían por kilómetros a través del val. Fue un trabajo duro, de esos que te dejan los manos llenas de ampollas y la espalda dolorida. Pero fue un buen trabajo, y por primera vez en 2 años, Clara no sintió que lo estaba haciendo sola. Un martes por la mañana o tal vez era miércoles, los días se le mezclaban. Clara ensiló su yegua y encontró a Harlan esperándola junto al corral con su propio caballo. No el que había perdido en la tormenta, sino un castrado ruano que había comprado en el pueblo, con dinero del que no había dado explicaciones. No preguntó de dónde venía el dinero. No se ofreció. Vamos a revisar el potrero del norte, dijo Clara, ajustando los estribos. Hay un arroyo que lo atraviesa, hay que limpiarlo antes de lavar el ganado. Harlan asintió, sabiendo sola silla con la soltura de un hombre que había pasado media vida al caballo. Adelante, cabalgaban en silencio, la luz de la mañana derramando oro sobre los colinas. El air olía a tierra mojada y resina de pino, a lo lejos un halcón lanzó un grito agudo y solitario. Clara miró a Harlan, cabalgaba con calma relajado, sus ojos escudriñando el horizonte como si leyera un libro que solo él podía ver. Ya lo has hecho antes, dijo ella. Hiciste que, ganadería, te mueves como si conocieras la tierra. A Harlan le tembló la boca, no llegó a ser una sonrisa. Trabajé en algunos proyectos de extensión. ¿Hace tiempo? Antes de que, no respondió de inmediato, simplemente mantuvo la vista fija en el sendero. Antes de tomar otras decisiones, dijo finalmente, Clara quería insistir. Quería saber cuáles eran esas opciones y por qué lo habían traído hasta allí, medio congelado y sin nombre, hasta su puerta. Pero ella lo dejó pasar. Porque comprendía que algunas historias necesitaban tiempo antes de poder ser contadas. El arroyo bajaba crecido, desbordado por el deshilo. Remaba sobre los rocas y los ramas caídas, abriendo nuevos caminos en el lodo blando. Clara desmontó y caminó por la orilla, comprobando que no hubiera obstrucciones. Harlan la siguió, con los botes chapotando en la tierra húmeda. Pese estar despejado, dijo, por ahora dijo Clara, agachada junto a la orilla, metiendo los dedos en el agua, fría, cortante, pero severa más antes de bajar. Tendremos que vigilarla. Alguna vez has perdido ganado por las inundaciones, una vez, el primer año que estuve sola, se puso de pie, sacando las manos en los pantalones, perdí 6 cabezas, no pude llegar a tiempo. Harlan guardó silencio un momento, luego, eso debió ser difícil. Clara se encogió de hombros. Aquí, difícil es solo otra palabra para normal. Eso no lo es más fácil. Ella lo miró de verdad.
Su rostro estaba curtido por el sol, cercado de arrugas, pero había algo tierno en sus ojos. Algo que comprendía la pérdida sin necesidad de explicaciones. No dijo en voz baja, no es así. Si quedaron allí un rato, escuchando el murmullo del agua, el viento que se colaba entre los álamos. Entonces Harlan habló, es una buena ranchera clara, parpadeó sorprendida, si que lo es, he visto a muchos hombres lavar a la ruina lugares de la mitad de este mono, pero tú sabes lo que haces. Clara sintió que el calor la sabía a los mejillas. Si giró fingiendo revisar los alforjes, yo solo hago lo que hacer. Eso es más que la mayoría. No supo qué decir al respecto, así que no dijo nada. Volví a subirme a la silla y seguí cabalgando. Pero sus palabras la perseguiron, y se quedaron. Esa tarde, trabajaron juntos para trasladar una pequeña manada de ganado del pasto bajo a un terreno más elevado. 20 cabezas, en su mayoría vacas con terneros recién nacidos que tropezaban a su lado con patas aún demasiado jóvenes y inestables. Clara iba en punta. Harlan se colocaba en el flanco. Trabajaban sin hablar, sus movimientos sincronizados, sus caballos respondiendo al más mínimo cambio de peso o presión. Era el tipo de trabajo que requería confianza. Y en algún punto del camino lo encontraron. Para cuando metieron la última vaca por la puerta, el sol estaba alto y hacía calor. Clara se quitó el sombrero y se secó el sudor de la frente. Buen trabajo, dijo. Harlan sonrió una sonrisa genuina, amplia y sin reservas. Tú también, Jeff. Clara puso los ojos en blanco. No me llames así. ¿Por qué no? Tú eres el Jeff. Entonces escuchéme cuando te diga que no me llames así. Él se rió. Una risa auténtica, profunda y cálida, y Clara sintió que algo se abría paso en su interior. Hace mucho tiempo que no oía risas. No se había dado cuenta de cuánto lo echaba de menos. Ambos eran junto al arroyo. Pan, con seco y manzanas que se habían ablandado durante el almacenamiento. El agua murmuraba sobre las rocas. El sol se filtraba entre las ramas, montando el suelo con una luz cambiante. Harlan se recostó contra un árbol, con los ojos entrecerrados. Este es un buen sitio. Se convino Clara. Solía venir aquí con. Se detuvo, Harlan abrió los ojos. Con tu marido. Clara asintió con la cabeza, con un nudo en la garganta. ¿Cómo se llamaba? Daniel. ¿Lo amabas? La pregunta fue tan directa, tan inesperada, que Clara no supo qué responder. Bajó la mirada a sus manos al pan que había estado desgarrando. No lo se dijo finalmente, creo que sí, al principio, pero el ama es difícil de conservar cuando alguien siempre está medio ausente. Él bebió a posto, perdió más de lo que ganó. La voz de Clara era monótona, pragmática. Al final, el rancho estaba tan endeudado que no estaba segura de poder conservarlo. Pero lo hiciste, apenas. Harlan permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, es más fuerte de lo que él merecía. Clara alzó la vista bruscamente. No lo conoces. No, pero te conozco. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de algo que Clara no podía definir. Quería discutir, quería decir que no la conocía en absoluto, pero la verdad es que si lo hizo. En 3 semanas, aquel desconocido había visto más de ella que Daniel en 3 años, y eso la aterrorizó. En el camino de regreso, Clara se dejó relajar en la silla, su cuerpo meciéndose al ritmo del caballo. El sol le calentaba los hombros. El val se extendía a su alrededor, verde y dorado, de una amplitud inimaginable. ¿Alguna vez piensas en lo que ven después? Preguntó Harlan. Clara le echó un vistazo. Siguiente, después de esto, después del rancho. No hay después, esto es todo. Es joven, Clara, tienes toda una vida por delante.
tengo treinta y dos años, eso no es ser joven. Es más joven de lo que crees. Clara nigo con la cabeza, no me voy de aquí. Es todo lo que tengo. Harlan no respondió de inmediato. Simplemente cabalgó a su lado, con expresión pensativa. Alguna vez te sientes solo. Pregunto en voz baja, Clara aprieto los riendas con más fuerza, estoy acostumbrada. Eso no es lo mismo, quería mentir, quería decir que estaba bien, que no necesitaba a nadie, que la soledad era solo otro tipo de clima que uno aprende a soportar. Pero no lo hizo, si dijo, me siento sola. Harlan asintió como si yo esperara esa respuesta. Yo también, dijo, y por un instante la distancia entre ellos desapareció por completo. Esa tarde, después de dar de comer a los caballos y cerrar el establo con llave, Clara le enseñó a Harlan a disparar. No porque él necesitara aprender, ella había visto la forma en que manejaba su revólver, con suavidad y destreza, sino porque quería una excusa para quedarse fuera, para alargar un poco el día. Colocaron botellas en un poste de la cerca, a 50 yardas de distancia. Vi tu primero, dijo Clara, entregando el rifle. Harlan la tomó, apuntó con el cañón, y disparó. La primera botella explotó, luego el segundo, luego el tercero. Clara silbó suavemente. Dijiste que no sabías disparar. Dije que si mi doba media rompa cosas, corrigió Harlan. No dije que no supiera disparar. Ella se rió de verdad. El sonido la sorprendió. Te toca, dijo Harlan, entregando el rifle. Clara le alzó, con la respiración tranquila y los manos firmes. Ella despidió, omitido, maldición. Estás tirando a la izquierda, dijo Harlan, acercándose. Mira, DJ Mencenat. Se colocó detrás de ella, pasando sus manos suavemente sobre los de ella, que sostenían el rifle. Su pecho estaba cálido contra su espalda, su aliento le despeinó el cabello. El corazón de Clara latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía wallo. Relajit murmuró, estás demasiado tenso, lo intento. Fracaso, respira, dijo, inhala, exhala, y cuando estés listo, dispara, lo hizo, la botella se hizo añicos, ojalá este, dijo Harlan en voz baja. Lo ves, Clara giró la cabeza y de repente su rostro estaba a centímetros del de él. Durante un instante ninguno de los dos se movió. Entonces Harlan retrocedió dejando caer las manos. Aprendes rápido, dijo, con la voz más áspera que antes. Clara tragó saliva con dificultad. Tuve una buena maestra. Ali permanecieron, bajo la luz menguante. El rifle aún estaba caliente en sus manos, y el recuerdo de su tacto aún ardía en su piel, y Clara comprendió, con una claridad que la aterrorizó, que no quería que él se fuera. Mañana no, nunca, esa noche Clara no pudo dormir. Estaba tumbada en el desván, mirando fijamente los vigas, escuchando los sonidos de la cabana que se iban asentando a su alrededor. Pensó en Harlan. En su forma de moverse, en su forma de hablar, en la forma en que la miraba, como si ella fuera algo digno de ver. Pensó en el cajón cerrado con llave de su escritorio, en los papeles que había dentro, en el nombre escrito en la parte superior con letra oficial en negrita. Harlan Ridge y compañía. Lo había visto hace 6 meses, cuando el banco le envió la notificación. Una lista de acreedores. Una lista de nombres de quienes le debían dinero. Ridge era uno de ellos. En aquel entonces, ella se había preguntado quién era él. ¿Qué clase de hombre compraba las pérdidas de otra persona? Ahora lo sabía, o eso creía. Clara se giró de lado, con el corazón apesadumbrado. Debería preguntar, debería enfrentarlo. Debería exigir saber si el hombre que dormía en su granero era el mismo que había sido dueño de una parte de su vida. Pero no lo hizo, porque si la respuesta fuera sí, todo cambiaría. Y ella no estaba preparada para eso, o no, afuera el viento susurraba entre los pinos. Y en el granero Harlan también permanecía despierto, mirando al techo,
pensando en la mujer que le había salvado la vida. Si preguntaba cuánto tiempo más podría ocultar la verdad, sabiendo que era solo cuestión de tiempo. A la mañana siguiente, Harlan ligó a caballo a la ciudad. Dijo que necesitaba suministros, clavos, sal, café, Clara le creyó, pero ella vaya la mirada en sus ojos antes de que se marchara, la forma en que su mirada se detenía en el horizonte, como si estuviera buscando algo, huyendo de ello. Ten cuidado, dijo ella mientras él montaba a caballo. Harlan sonrió, siempre lo soy, lo digo en serio. Su sonrisa se desvaneció, lo sé. Salió a caballo, levantando polvo tras él. Y Clara se quedó en el porche, observándolo hasta que desapareció tras la loma. Luego entró, abrió el cajón cerrado con llave y sacó los papeles, volvió a leer el nombre, Harlan Ridge y compañía, y debajo, en letra más pequeña, adquisición de deuda y tenencia de tierras, le temblaban las manos. Quien es, susurró a la habitación vacía, pero la habitación no respondió. Afuera, las nubes se acumulaban en el horizonte, oscuros y densos. Y en algún lugar de la ciudad, Harlan estaba de pie frente a la pared de un banco, mirando fijamente un cartel con el nombre de Clara. Ren Holdings Ejecution Hipote caría pendiente, apretó la mandíbula, sus manos se cerraron en puños, y por primera vez en años, Harlan Ridge sintió algo que creía haber enterrado hace mucho tiempo. Lástima, regresó al anochecer, con provisiones atadas a su silla de monta, y el rostro inexpresivo. Clara lo recibió en el granero. ¿Está todo bien? Preguntó, bien dijo, demasiado rápido. Ella lo estudió. Vaya la tensión en sus hombros, los sombras en sus ojos. Seguro, estoy seguro de que, pero no lo era. Y Clara lo sabía. Trabajaban en silencio, descargando los suministros, guardando las cosas. Y cuando terminaron, Harlan se quedó de pie en la puerta del granero, mirando hacia el valvanado por la luz del crepúsculo. Clara dijo en voz baja, si alguna vez te hiciera algo que te lastimara, me perdonarías. Clara contuvo el aliento. ¿De qué estás hablando? Harlan negó con la cabeza. Nada, olvida que dije algo. Harlan, estoy cansado, debería descansar. Si dio la vuelta antes de que ella pudiera detenerlo, desapareció entre las sombras del granero. Clara permaneció allí de pie durante un largo rato, con el corazón latiendo con fuerza, y la mente a mil por hora. Y en algún lugar muy profundo de su ser, sintió el primer crujido de algo que se rompía. Ella simplemente aún no sabía qué era, pero la ternura, como la hierba primaveral, crece más rápido antes de que llegue el fuego. El ciclista ligó un lluvias. Clara lo vi desde la loma donde ella y Harlan estaban tendiendo el amber nuevo a lo largo de la cerca superior. Una silueta oscura se movía lentamente por el val, dejando tras de sí una fina nube de polvo. Alguien vino dijo, protegiendo los ojos del sol del mediodía. Harlan levantó la vista del poste, que estaba golpeando con un martillo. Su expresión pasó de la concentración a algo más serio. Cauteloso, esperas a alguien, no. Observaron en silencio como el jinete se acercaba, sin prisa, sin cautela tampoco, simplemente firme deliberado, como un hombre que sabía exactamente a dónde iba. A Clara se le hizo un nudo en el estómago. Los jinetes que llegaban solos, sin avisar, rara vez traen buenas noticias. Debería Badger dijo, quitando los guantes de trabajo, ir contigo. No, la palabra le salió más cortante de lo que pretendía. Suavizó su tono, quedad aquí, termina la cerca, yo me encargo. Harlan apretó la mandíbula, pero asintió. Si me necesitas, si donde encontrar. Montó en su yegua y cabalgó cuesta abajo, con el corazón latiendo con fuerza a cada paso. Cuando llegó a la cabana, el jinete desmontaba. Un hombre delgado con un abrigo marrón, de rostro curtido y anodino, llevaba una bolsa de cuero cruzada al hombro. A santos oficiales, entonces, Clara apretó con fuerza los riendas.
Senora dijo el hombre, quitándose el sombrero, Senora ren, así es, mi lomo porta, trabajo en el servicio postal territorial, metió la mano en su maletín y sacó un sobre celodo, grueso, pesado. Del tipo de papel que cuesta dinero, tengo una carta para usted, del banco de la ciudad, aclara si le hilo la sangre, desmonto lentamente, con las piernas temblorosas, y tomo el sobre de su mano extendida. El papel era color crema de buena calidad, su nombre estaba escrito en el anverso con una caligrafía pulcra y impersonal, SR Clara Ren Holdings y en la esquina estampado en tinta roja aviso final. Tines que firmalo dijo porter, extendiendo un libro de contabilidad, ad y un lápiz. Clara firmó sin mirar, con la mano moviéndose automáticamente. Porter se quitó el sombrero de nuevo, volvió a montar a caballo, y se marchó sin decir una palabra más. Se quedó allí de pie en el patio, sola, mirando fijamente el sobre que tenía en las manos. Durante mucho tiempo, no se movió, no respiraba. Se quedó allí de pie, sintiendo el peso de todo aquello, y pequeño trozo de papel de aspecto inocente que, de alguna manera, tenía el poder de yo todo aquello por lo que había luchado, finalmente lo abrió. Le temblaban las manos mientras desdoblaba la carta. Al principio, las palabras le daban vueltas ante los ojos, borrosas por el miedo y la furia, pero poco a poco fueron adquiriendo nitidez, estimada SR. Ren, esta carta serve como notificación final de la deuda, pendiente con Harlan Ridge and Company por un monto de $3,847.62, acumulada a través de préstamos garantizados con la propiedad conocida como Ren Holdings. El pago íntegro debe efectuarse dentro de los 30 días siguientes a la recepción de esta notificación. El impago dará lugar a un procedimiento de ejecución hipotecaria y al embargo de todos los terrenos, el ganado y las construcciones que se encuentran en ellos. Esta deuda fue transferida legalmente a Harlan Ridge and Company tras la muerte de su esposo, Daniel Wren, según los acuerdos contractuales firmados en 1891. Clara dijo de Lear, su visión se nubló, sencha que el pecho se le iba a hundir. Harlan Ridge and Compañía. El nombre se le grabó a fuego en el cerebro como una marca. Ella sabía que estaba ahí. Lo sabía desde hace meses. Ya había recibido avisos antes, advertencias, recordatorios, amenazas redactadas con un lenguaje educado. Pero ella los había elogiado. Se dijo a sí misma que tenía tiempo, se dijo a sí misma que encontraría una manera, ahora el tiempo se había ido, y el nombre que figuraba en la carta era el mismo nombre que ella había estado susurrando en la oscuridad durante 3 semanas. Harlan le empezaron a temblar las manos, no con miedo, con rabia, alzó la vista hacia la cresta, donde apenas pudo distinguir su silueta contra el cielo, seguía trabajando, seguía clavando posts, seguía fingiendo ser alguien que no era. Clara dobló la carta con cuidado, la volvió a meter en el sobre, y entró en la cabana, no dio un portazo, no lo, se quedó allí de pie en el centro de la habitación, respirando con dificultad, con la mente a 1000 por hora. Él lo sabía, tenía que saberlo, durante todo este tiempo cada cerca reparada, cada comida compartida, cada conversación tranquila junto al fuego él lo había sabido, y no había dicho nada. Clara se acercó al escritorio de la esquina, y abrió el cajón cerrado con llave. Los papeles que contenía eran viejos, desgastados de tanto leerlos, documentos de préstamos, pagues, todos firmados con la letra descuidada de Daniel, y allí, en el fondo de la pila, estaba el acuerdo de transferencia. En caso de impago o fallecimiento, todos los deudas pendientes se transferirán a Harlan Ridge and Company,
con plenos derechos para cobrarlos o ejecutarlos según si consider necesario, la firma de Daniel. Y de Bajo, otra firma, audaz segura, cresta de Harlan, claro aprieto los manos en puños, arrugando los bordes del papel, ella le había salvado la vida, lo arrastro para que no se quiera del frío, le di de cama. Confía en él, y durante todo este tiempo, él había sido quien le había puesto el cuchillo en la garganta. Harlan regresó una hora después, entró primero al establo, desensilando su caballo con movimientos suaves y posados. Clara lo observó trabajar a través de la ventana. Observó su forma de moverse, fuerte, capaz, bondadoso, una mentira, todo. Espero hasta que él estuviera a mitad de camino de la cabana, antes de salir al porche. Él veía su rostro y se detuvo, Clara no. Esa sola palabra cortó el aire como una cuchilla, la expresión de Harlan cambió, confusión, luego comprensión, después algo que parecía casi miedo, recibiste la carta dijo en voz baja. La risa de Clara fue aguda y amaga, si lo pudo explicarlo, pudes bajó lentamente los escalones, apretando el saber en la mano. Pudes explicarme por qué has estado viviendo en mi granero durante 3 semanas, comiendo mi comida, trabajando mi tierra, todo sabiendo que es tú quien me lavar quita, no es así, y que se siente Harlan. Gritó con la voz quebrada, dime, porque ahora mismo parece que has venido a verme perderlo todo, como una especie de buita, dando vueltas, esperando a que caiga, no. Harlan dio un paso al frente con los manos en alto. Clara escuché, no quiero escuchar, le arrojó el saber al pecho, rebotó y cayó al suelo entre ellos, quiero que te veas, Clara por favor. Ya, la palabra resonó por todo el val. Harlan permaneció allí de pie, con la mandíbula tensa y los ojos oscuros con algo que Clara no podía identificar. No he venido a hacer dono dijo con voz baja y ronca, he venido a advertir, Clara lo miró fijamente. Avisarme, sí, acerca de, sabe esto dijo agachándose, cogiendo el saber y extendiéndoselo, sabe la ejecución hipotecaria, sabe lo que mi empresa estaba planeando. Tu empresa repitió Clara, con las palabras amargas en la boca. Ese que es verdad, es tú, Harlan Ridge, lo era dijo con la voz quebrada, yo era él, pero yo no lo soy, eso no cambia nada. Esto lo cambia todo dijo Harlan, dando otro paso al frente. Clara, si lo que hizo mi empresa. Si los dudas que compramos, la gente a la que ruinamos, lo hice durante años, y no estoy orgulloso de ello, pero mi march me fui, porque no podía seguir distrayendo vidas solo para enriquecer a otros. ¿Y crees que venía aquí lo arreglaría todo? La voz de Clara temblaba. ¿Crees que salvarme te lavaría los manos? ¿Pens que podía ayudar? Te equivocaste. Harlan se estremeció como si ella le hubiera golpeado. Clara se giró con los ojos ardiendo. Cuanto que la duda, cuanto debo, Clara, cuanto cuesta, silencio, luego en voz baja, 3,800 más o menos, Clara cerró los ojos. Era como si hubiera sido un millón, no lo tengo dicho, no tengo ni la mitad, lo sé, entonces, ¿por qué estás aquí? Se giró para mirarlo, con lágrimas que ahora le corrían por las mejillas. Si sabes que no puedo pagar, si sabes que voy a perder este lugar. ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué me hiciste creer? Su voz se quebró. ¿Por qué me hiciste creer que no estaba sola? El rostro de Harlan se contrajo de dolor. Porque no lo es. Ahora lo soy. Paso junto a él, en dirección al granero, con los hombros temblando. Clara, espera, no me sigas, no me hables, simplemente, empaca tus cosas y vete. No me voy. Si detuvo, si giro, no tienes option. Si lo hago dijo Harlan con voz firme y segura. Y he decidido quedarme.
para ayudar a luchar contra esto, luchar contra que, contra tu propia empresa, si, claro río, una risa huco y entrecortada, estás loco, tal vez digo, dando un paso más cerca. Pero también soy el único que sabe cómo opera ridge, cómo comprar dudas, cómo ejecuta hipotecas, cómo usa la ley para robar lo que no le pertenece. Si alguien puede ayudar a conservar este lugar, soy yo. No quiero tu ayuda, lo sé, pero lo necesitas. Claro lo miro fijamente con el pecho agitado y la mente dando vueltas, quería gritar, quería golpearlo, quería derrumbarse y dejar que el peso de todo la aplastara finalmente. Pero más que eso, más que nota el quería que él dijera la verdad, porque debería confiar en ti, susurró. Harlan la miro a los ojos, porque no te lo estoy pidiendo, solo te pido que me digas demostrártelo. El viento arreció, haciendo vibrar los contraventanas y esparcen, do polvo por el patio, claraboyo la mirada hacia la carta que tenía en los manos, miró el nombre estampado en la parte superior, Harlan Ridge en Campania. Luego volvió a mirar al hombre que tenía delante. El hombre que le había arreglado los cercos, que había trabajado a su lado en silencio, que había reído con el llanto al arroyo y le había enseñado a disparar. El hombre que le había mentido, y el hombre que ahora le suplicaba que le creara de todos modos. 30 días dijo finalmente con voz monótona, es todo lo que tengo, entonces los utilizamos. Como, todavía no lo sé dijo Harlan con la mandíbula tensa. Pero lo avergara, claranigo con la cabeza exhausta. No puedes luchar contra tu propia empresa, Marame. Durante un largo rato, permanecieron ali de pie, dos personas atrapadas entre la confianza y la traición, la esperanza y la desesperación. Entonces Clara se giró y entró en la cabana. Ella no lo invitó a entrar, no le dije que se fuera. Simplemente cerró la puerta tras de sí y se dijo que en una silla junto al fuego, con la carta aún apretada en sus manos temblorosas. Afuera, Harlan permaneció de pie en el patio, mirando fijamente la puerta cerrada, con los puños apretados a los costados. Había venido aquí para escapar de su pasado, pero ahora, de todos modos, lo había encontrado. Y la única forma de seguir adelante era a través de ello. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Clara estaba sentada en su escritorio, revisando papeles, intentando encontrar algo lo que fuera que pudiera salvarla. Un pago atrasado, un error legal, algún resquicio legal que Daniel pude, era haber pasado por alto, pero no había nada, solo dudas acumuladas, y una firma que selló su destino. En el granero, Harlan yacía despierto, mirando fijamente Las Vegas con la mente dando vueltas. Sabía lo que tenía que hacer, sabía a dónde tenía que ir, pero solo pensarlo le revolvía el estómago, y si había alejado de ese mundo una vez, juró que jamás volvería, pero Clara era diferente. Ella lo salvó cuando no tenía ningún motivo para hacerlo, y ahora era su turno, aunque le costara todo. A la mensa, Harlan ya había tomado su decisión. Encontró a Clara en el porche, envuelta en una manta, contemplando el mensa sobre el val. Ella no la miró cuando él se sentó a su lado. Hoy salgo a caballo, dijo, donde, sir, para encontrar Ridge. Clara giró la cabeza bruscamente hacia él. Que, él es quien tiene tu duda. Si logró convencerlo de que la perdón, o al menos que extienda los plazos. No lo hará, quizás no, pero tengo que intentarlo. Clara lo miró fijamente con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Porque te digo una, no me debes nada, si dijo Harlan en voz baja. Luego, el viento agitó los álamos, a lo lejos un coyote olo. Clara apartó la mirada. Si te vas, puede que no vuelvas. Lo no lo sabes. No admitió Harlan, pero voy a ir de todas formas. Clara cerró los ojos. No te entiendo, yo tampoco me entiendo. A pesar de todo, Clara casi sonrió, casi,
cuando te vas, pregunto dentro de una hora, ella asintió con la cabeza, con un nudo en la garganta. Ten cuidado, siempre lo soy, Harlan el la miro de verdad, y por un instante todo el dolor, la ira y el miedo que había entre ellos desaparecieron. Si regresa su zero, Harlan extendió la mano, dejándola suspendida justo encima de la de ella. Entonces si apato, lo he dicho, lo prometo, y dicho esto, si puso de pie y camino hacia el granero. Clara lo vaya marchas, con el corazón roto y cenando al mismo tiempo. Ella no sabía si creía. No sabía si podía, pero mientras él se alejaba bajo un cielo ensangrentado, su silueta desvanciándose en la distancia, ella se dio cuenta de algo que le aterrorizó. Ella lo amaba, a pesar de todo, a pesar de las mentiras, las dudas y el peso insoportable de todo ello. Ella lo amaba, y hizo que su pérdida fuera mucho peor. El sol ascendió más alto, el valcuido en silencio, y Clara se sentó sola en el porche, aferrándose a la esperanza como a un salvavidas. En su ausencia, el silencio se convirtió en su peor enemigo, y en su única compañía. Los días transcurrían arrastrándose como animales heridos. Clara se despertaba cada mañana antes del amanecer, trabajaba hasta que le sangraban las manos y se desplomaba en la cama, mucho después de que las estrellas hubieran cubierto el cielo. Se esforzaba más que nunca, acarreaba agua parcialina, reparaba el refugio de verano en el Prado Alto, una tarea que había estado postergando durante meses, cualquier cosa para seguir avanzando, cualquier cosa con tal de no pensar en lo vacío que se sentía el granero. En lo silenciosos que eran las cómodas, en como el silencio la oprimía como algo físico, pesado y sofocante, Harlan lavaba 6 días fuera, ni una palabra, ni una señal, simple ausencia, los habitantes del pueblo se dieron cuenta, por supuesto. Siempre lo hacían, cuando Clara llegó al pueblo el octavo día para vender 3 novillos dinero que necesitaba desesperadamente, aunque no la alcanzaría, ni de lejos sintió las miradas clavadas en ella como si la estuvieran marcando. Los susurros la siguieron por la calle principal, suaves y punzantes, hoy que andaba en compañía de un vagabundo. El hombre apareció durante la tormenta, se cuidó en su propiedad. Mi marido dice que lo veía en el bar, haciendo preguntas sobre escrituras de propiedad. Probablemente un estafador, ya sabes como son esa clase de personas. Pobrecita, primero su marido lo pierde todo en el jugo, y ahora esto. Clara mantuvo la cabeza en alto, la mandíbula apretada y evitó la mirada de nadie. Vendió el ganado a Murphy, el encargado del corral, por menos de su valor. Él contó los billetes lentamente, con una expresión entre la lástima y la satisfacción. Hoy que recibiste una notificación del banco, dijo. Las manos de Clara se quedaron quietas sobre el dinero. Eso es santo mío. Solo digo que, si necesitas ayuda, hay gente dispuesta a ayudarte. No necesito caridad. Murphy levantó las manos, como quieras, pero el orgullo no paga las deudas. Clara dobló los billetes, se los metió en el bolsillo y salió sin decir una palabra más. Se detuvo en la tienda de ultramarinos, para comprar café y harina artículos de primera necesidad de los que no podía prescindir y estaba a punto de coger un saco de frijoles, cuando oyó una voz detrás de ella. Señora Wren, ella se giró, era Calloway, el gerente del banco, un hombre delgado con gafas de montura metálica y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Señor Calloway dijo Clara con cautela, confío en que haya recibido nuestra correspondencia. Hais, y Clara apretó la mandíbula. Estoy en ello. El tiempo apremia, señora Wren. Las condiciones eran bastante claras. Dije que estoy trabajando en ello. La sonrisa de Calloway se desvaneció. Por supuesto, solo quería recordaros que el banco y la empresa del S.A. Rich han sido sumamente patientes.
pero mi temo que la pascencia tine sus limites. Clara sintio algo caliente y punzante sobre por el pecho. Este ridge en la ciudad, Callaway parpadeó sorprendido, el seno ridge no. Él realiza la mayor parte de sus negocios desde Denver, o más al ser crió, porque pregunta, sin motivo alguno. Pagó sus compras y se marchó antes de que Callaway pudiera decir nada más. Pero sus palabras la persiguieron durante todo el camino a casa. La paciencia tiene sus limites. La décima noche, Clara se sentó en el porche con una linterna y el libro de contabilidad, repasando los cifras por centésima vez. Vendió los novelos, vendió dos caballos de los que apenas podía desprenderse. Reunió con esfuerzos o cada dólar que había guardado durante años. Aún así, no fue suficiente, ni de lejos. Cerró el libro de contabilidad. Y se presionó los talones de los monos contra los ojos, esforzándose por no lograr. Estaba muy cansada de luchar, cansada de estar sola, cansada de esperar algo que quizás nunca llegue. Un sonido rompió la noche, el lejano retumbar de cascos. Clara levantó la cabeza de golpe. Un genido vino a toda velocidad. Se le encogió el corazón. Se puso de pie, agarrándose a la barandilla del porche, esforzándose por ver a través de la oscuridad. El genido coronó la cresta, recortado contra la luz de la luna. Pero no era Harlan. El caballo era demasiado pequeño. La forma era incorrecta. La esperanza de Clara se derrumbó como un edificio al que le han quitado los cimientos. El genido aminoró el paso al acercarse, y Clara lo reconoció. Tommy Fletcher, un peón del rancho vecino. Joven, nervioso, señor Ren Lomo sin aliento. Tengo un mensaje para usted. Clara bajó los escalones. De quien, Tommy desmontó, rebuscando en su abrigo. Un humble paso por nuestra casa esta mañana. Me pidió que te trajera esto. Me dio $2 solo por lavarlo hasta aquí. Extendió un trozo de papel doblado. Clara lo tomó con las manos temblando. ¿Qué aspecto tenía? Preguntó ella, alto, pelo oscuro. Tenía una cicatriz. Tommy señaló su pañuelo, justo aquí. Harlan. Clara desplegó el papel, inclinándolo hacia la luz de la linterna. La letra era tosca apriorada. Clara lo encontró. Ridge está acampado cerca de Red Hollow, a 2 días al sur de tu casa. Ven con hombres 4, quizás 5. Voy a intentar hablar con él, hacer entrar en razón. Si no tienes noticias mías en 3 días, no vengas a buscarme. Simplemente toma lo que puedas y vete. Empieza de nuevo en algún lugar donde él no pueda encontrarte. Lo siento por todo, te mereces algo mejor que yo. Clara lo leo 2 veces, 3 veces, luego lo arrugó en su puño, y tonto su zero. Tommy se removió incómodo. Señora, está bien. Clara lo miró con los ojos levantes. ¿Hace cuánto tiempo te dio esto? Esta mañana. Quizás 8 o 9 horas. Lamenta Clara de vueltas. Red Hollow estaba a 2 días al sur caballo. Si Harlan y Hubie. Era estado allí cuando envió el mensaje. Si le acababa el tiempo, gracias Tommy dijo, volviéndose hacia la cabana. Pudes señora, está todo bien. Tommy no protestó, montó a caballo y se adentró en la noche. Clara se quedó allí un instante más, mirando fijamente la nota arrugada que tenía en la mano. Entonces ella tomó una decisión. Ella no iba a quedarse sentada allí esperando. Ella no iba a huir, ella iba a luchar. Clara viajó lejos de equipage, sacó de dormir, cantimplora, rifle, munition, provisions para 3 días de carne seca y galetas duras. Ensiló a su yegua más veloz, una castana con buena resistencia, y cargó los alforjas a la luz de la linterna. Le temblaban los manos, pero no de miedo. Con furia, Harlan creía que podía enfrentarse a Ridge solo. Creía que podía intercambiarse a sí mismo su reputación, su seguridad, tal vez su vida por la ayuda que ella tenía con él. Estaba equivocado. Ella no iba a permitírselo. Pero cuando los primeros rayos de sol tocaron el horizonte,
Clara cabalgaba hacia el ser, con la mandíbula apretada y la mirada dura, el valcuido atrás, la tierra se abrió ante ella, vasta, agreste y implacable. Aprieto a la yegua confusa, deteniéndose solo para dar agua y dejarla descansar. Cabalgó bajo el calor del mediodía, bajo la frescura del atardecer, bajo el frío de otra noche, y con cada milla, su determinación se fortalecía. Red Hollow se ubicaba en una hendidura entre dos mesetas, con un lecho de río seco que serpenteaba por su centro. Era el tipo de lugar al que acudían los hombres cuando no querían ser encontrados o cuando buscaban problemas. Clara lo alcanzó en la tarde del segundo día, se acercó con cautela, manteniéndose en terreno elevado, escudriñando el paisaje que se extendía a sus pies. Salía humo de un campamento cerca del lecho del río. 4 caballos, quizá 5, y de pie junto al fuego de espaldas a ella, había un hombre al que reconoció incluso desde lejos. Harlan, se le encogió el corazón, estaba vivo, pero no estaba solo. 3 hombres lo rodeaban, no parecían amenazantes todavía no, pero estaban cerca. Lo observaban, y frente a Harlan, al otro lado del fuego, estaba sentado un hombre que Clara nunca había visto. Era media, 50 años, quizá, vestía bien para un campamento en la naturaleza, abrigo oscuro, chaleco, botas lustradas. Tenía el pelo canoso, peinado hacia atrás, y se movía con una autoridad natural, propia de quien lleva años recibiendo obediencia incondicional. Cresta, tenía que ser así. Clara desmontó, ató su caballo en un grupo de álamos y se acercó sigilosamente a pie, manteniéndose agachada. No podía ver lo que decían, todavía no. Pero sí podía ver la postura de Harlan, tensa a la defensiva, y la de Ridge, relajada, casi divertida. Esto no fue una negociación, fue toda una actuación, y Harlan estaba perdiendo. Clara revisó su rifle, con el pulso retumbando en sus oídos. Luego salió al espacio abierto. Harlan gritó. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. El rostro de Harlan palideció. Clara, no. Avanzó con el rifle en la mano pero sin alzarlo. Todavía no me voy. Ridge se puso de pie lentamente, pasando la mirada de Harlan a Clara con leve interés. ¿Y tú quién eres, Clara Wren? El reconocimiento cruzó fugazmente su rostro. La viuda, sonrió fría cortante, me preguntaba cuándo aparecería. Clara se detuvo a 3 metros del fuego. Quiero hablar, de verdad. Ridge se cruzó de brazos. Que agradable. No solo conoce a mis tutores en persona. La mayoría prefiere esconderse tras abogados y cartas. No me estoy escondiendo. Claramente dijo, mirando de reojo a Harlan. Aunque veo que has traído contigo a mi antiguo socio. O fue el quien te trajo a ti. Vine por mi propia voluntad, dijo Clara, medio la sonrisa de Ridge se ensanchó. Dígame, señor Wren, de que quiere hablar la duda. Sí, la duda. Ridge sacó un papel doblado del bolsillo de su abrigo. $3,840 más intereses. Lo tiene. Clara apretó la mandíbula. No. Entonces me temo que no hay nada de que hablar. Sí que lo he dicho Harlan bruscamente. Ridge escucha, te he escuchado lo interrumpió Ridge, durante la última hora te he escuchado suplicar, negocio y rogar, ha sido conmovedor de verdad, pero la respuesta sigue siendo la misma, miró a Clara. La duda sigue en pie, tienes 2 semanas para pagar, o la tierra será mía, nunca fui tú, yo dijo Clara con voz baja y amenazante. Al contrario, en el momento en que su difunto esposo firmó esos papeles, pasó a ser mío. Simplemente lo permití y hasta la cortija de vivir en el gesto que expiraron los plazos. Cortija espito Clara. Hizo la lomas cortija. Ridge se encogió de hombros. Yo lo lomo negocios. Clara dio un paso al frente. Es un buita. La sonrisa de Ridge no flaqueó. Quizás, pero los buitas cumplen una función. Limpian lo que otros dejan atrás.
Harlan si interpuso entre ellos con los monos en alto, Clara no, quitate de mi camino, Clara, dije que si muvan, Harlan la miro fijamente, y por primera vez de su llegada, ella veía mido en sus ojos, no dirige de ella, de lo que ella podría hacer, Clara miro más allá de él, directamente ridge, y si tuviera algo más que ofrecer, ridge arqueo una sella, como QLs, information, acerca de saber como operas, saber los dudas que has adquirido algamente, los contratos que has falsificado, la gente a la que has arruinado, la expresión de ridge no cambio, pero algo brilló tras sus ojos. Cuidado, señora Wren, la difamación es una acusación grave, no es difamación si es verdad. Harlan se volvió hacia ella con voz urgente, clara, detente, no dijo ella sin apartar la vista de ridge. He visto los papeles, los que firmó Daniel, y he visto otros, algunos que no tenían su firma, otros que se añadieron después, la sonrisa de ridge se desvanció, falsificaste contratos continuó Clara. Para aumentar la duda, para hacerla imposible de pagar, y pudo probarlo, silencio, los hombres de ridge se movieron, inquietos, el propio ridge permaneció completamente inmóvil, con la mirada fría y calculadora. Estás Fernando dijo finalmente, lo soy, durante un largo rato, se miraron fijamente a través del fuego. Entonces ridge volvió a sonreír, pero esta vez la sonrisa no llegó a sus ojos. Aunque pude, eras probar tal cosa dijo en voz baja. ¿De verdad crees que alguien te creería? Una viuda desesperada, aferrándose a un clavo ardiendo, contra un respetado hombre de negocios con una reputación intachable. Quizás no dijo Clara. Pero haría suficiente ruido como para que la gente empezara a hacer preguntas. Y una vez que empiezan a preguntar, dijo la insinuación en el aire, ridge apretó la mandíbula. ¿Está usted jugando con fuego, señora Wren? No estoy jugando. El viento arreció, esparción, do la ceniza del fuego. Ridge miró a Harlan. Esto es obra tuya. Harlan no dijo nada. Ridge entrecerró los ojos. Siempre fuiste sentimental. Debería haber sabido que te ablandarías en cuanto te marcharas. No me abland dijo Harlan en voz baja. Simplemente deja de ser ciego. Ridge se rió una risa áspera y amarga. Ciego, hiciste tu fortuna conmigo. Juntos construimos un imperio. Lo construimos a costa de gente que no podía defenderse. Así es como funciona el mundo. Y no dijo Harlan. No para mí, Ridge negó con la cabeza, disgustado, te has vuelto débil. Quizás dijo Harlan, y su mano se dirigió hacia su revólver, pero no he olvidado cómo luchar. El aire se tensó, los hombres de Ridge se pusieron tensos, y sus manos se movieron hacia sus armas. Clara alzó su rifle. Nadie se movió, dijo. Por un instante el mundo contuvo la respiración. Entonces Ridge levantó la mano, indicando a sus hombres que se retiraran. Tranquilos, dijo. Nadie está disparando a nadie. Hoy no, metió la mano en su abrigo despacio y sacó un portafolio de cuero. Lo abrió, rebuscó entre los papeles que había dentro y sacó una sola joya, la quien declara. Él los estuvo en alto para que ella pudiera verlo. Su nombre, su tierra, su vida, escrita con tinta y selada con cera. ¿Qué es esto? Preguntó Ridge. El corazón de Clara late confusa. Sí, pues ven y tómalo. Los estuvo sobre el fuego. Clara contuvo el aliento. No, los dedos de Ridge se aflojaron. El papel se cayó. Y en la fracción de segundo antes de que tocara los lomas, Harlan se abalanzó. Agarró a Ridge por el abrigo, lo tiró hacia un lado y le rebotó la escritura en el aire. Los hombres de Ridge desenfundieron sus armas. Clara disparó no contra ellos sino al aire. El crujido resonó en el hueco. Todos se quedaron paralizados. El siguiente paso por alguien dijo Clara con una calma mortal. Harlan retrocedió hacia ella,
con el documento apretado en la mano, el revolver dicen, fundado y apuntando a Ridge si alezo el abrigo, con el rostro dicen, callado por la furia, acabas de cometer el peor error de tu vida. No dijo Harlan, ya cometí error, esto es para corregirlo. El y claro retrocedieron hacia los caballos con los armas en alto, sin apartar la vista de Ridge y sus hombres. Esto no ha terminado. Les gritó Ridge. Si dijo Clara, lo es, montaron y cabalgaron rápidos con fuerza, sin mirar atrás. El viento rugía en sus oídos. El sol brillaba con fuerza en lo alto. Y en la mano de Harlan, arrugada y rota pero aún intacta, estaba la escritura que llevaba el nombre de Clara. Cuando finalmente se detuvieron, a kilómetros de distancia, Clara se deslizó de su caballo y cayó de rodillas, temblando de pies a cabeza. Harlan desmontó a su lado, respirando con dificultad, y le tendió el papel. Es tuyo, dijo. Clara lo tomó con manos temblorosas, mirando fijamente la tinta y los firmas que la habían mantenido cautiva durante tanto tiempo. Entonces ella lo miró. Podrías haber muerto. Tú también podrías. Eso fue lo más estúpido. Lo sí. Clara se puso de pie y, antes de que pudiera detenerse, lo abrazó con fuerza. Harlan se quedó paralizado, sobresaltado. Luego, lentamente, la rodeó con sus brazos. Allí permanecieron, bajo la luz que se desvanecía, abrazados como si el mundo se estuviera acabando y ellos fueron lo único que quedara. Gracias susurró Clara, la voz de Harlan era áspera. No deberías agradecerme, es culpa mía. No dijo ella, retrocediendo y mirándolo a los ojos. You know, y por primera vez en semanas, Harlan se permitió creer. Cuando finalmente llegaron los lluvias aquella tarde, suaves y constantes, no solo se llevaron el polvo, sino también un nombre que los había atormentado a ambos. No llegaron muy lejos. Clara lo supo antes de que Harlan dijera una palabra. Lo sintió en la forma en que no dejaba de mirar por encima del hombro, en la tensión de su mandíbula, en la forma en que su mano nunca se alejaba de su revólver. Ridge no era el tipo de hombre que dejaba pasar las cosas. Aquella noche acamparon en un estrecho cañón, resguardados entre dos paredes de piedra roja, que se alzaban como los costillas de un antiguo gigante dormido. Sin fuego, sin luz, solo oscuridad y el sonido de sus caballos moviéndose nerviosos entre las sombras. Clara estaba sentada con la espalda apoyada en la roca, el rifle sobre su regazo, observando a Harlan caminar de un lado a otro. Y bien dijo en voz baja, Harlan se detuvo, lo sé. ¿Cuánto tiempo tenemos? No es suficiente. Se giró para mirarla con expresión sombría. Ridge no perdona, y no olvida. Lo que hicimos hoy a proponernos de es acto, humillarlo delante de sus hombres para que venga a por nosotros. Pronto, Clara apretó con más fuerza el rifle. Entonces seguimos avanzando hacia el norte. Lo podremos en las tierras altas. No lo podremos. ¿Conoce esta tierra tan bien como yo? Harlan se agachó a su lado mirándola fijamente. Clara, necesito que me escuches. Cuando amanezca, quiero que salgas a galop. Con fuerza y rapidez, no te detengas, no mires atrás. De que estás hablando, me cuido aquí. A Clara se le heló la sangre. No, sí, Harlan, alguien tiene que frenarlo. Dal tiempo para despejarse. No te voy a dejar. Tienes que, no dijo Clara, poniéndose de pie y alzando la voz. No cabal 2 días apuntando con un rifle a 5 hombres para huir ahora. Estamos juntos en esto. Esta no es tu pelea, ni hablar. Clara se acercó con los ojos levantes. Esa escritura lleva mi nombre, mi tierra, mi vida. ¿Crees que voy a dejar que muras por ella mientras yo huyo? No voy a morir, no lo sabes. Harlan apretó la mandíbula. Entonces, ¿qué quieres que haga, Clara? Que te deje morir. Quiero que dejes de intentar protegerme como si fuera de cristal, dijo con la voz quebrada. He luchado toda mi vida, los dudas de mi marido, este rancho, los inviernos, los lobos, sigo aquí,
sigo en pi, why no voy a permitio que ti en frente a ridge solo, si murmuran fingiment en la oscuridad, con el peso de tu lo no dicho pendiendo entre ellos. Finalmente Harlan habló, su voz apenas por encima de un susurro, si te quedas pude que no salgas con vida, entonces no lo logré, Clara, no te voy a dejar Harlan, así que deja de pregunta, durante un largo rato no respondió. Simplemente la miró con una expresión que era en part miedo, en part admiración, en part algo más profundo que ninguno de los dos había nombrado. Entonces asintió, de acuerdo dijo, permanecimos juntos. Clara sintió que algo se aflojaba en su pecho. Juntos, se recostaron contra la piedra, uno al lado del otro, con los hombros rozandos. La noche se extendía, fría y inmensa, while lo lejos un coyote holo. Clara dijo Harlan en voz baja, si lo siento, por todo, por no haber dicho la verdad antes, por haber hecho pasar por esto. Clara guardó silencio un instante, luego, has vuelto, que, podrías haber seguido cabalgando, podrías haber desaparecido, podrías haber empezado de cero en algún lugar donde ridge llamas te encontrara, lo miro, pero no lo hiciste, regresaste, y luchaste por mí. La garganta de Harlan respondió, me salvaste la vida, y tú me devolviste el mío dijo Clara, extendiendo la mano y encontrando la de él en la oscuridad. Estamos a mano. Los dedos de Harlan se enroscaron alrededor de los de ella, cálidos, sólidos, reales. No dijo en voz baja, ni siquiera estamos cerca. El amanecer ligó como una herida cruda, roja y sangrante que se extendía por el cielo oriental. Clara despertó al ver cascos, lejanos, pero cada vez más cerca. Se incorporó con el corazón latiendo con fuerza, y encontró a Harlan ya despierto, de pie en la entrada del cañón con su rifle. ¿Cuántos? Preguntó, agarrando su propia arma. 4, tal vez 5. Cresta, él está con ellos. Clara se colocó a su lado, observando el paisaje que se extendía más allá. En la distancia el polvo se levantaba, y una fila de jinetes cruzaba el desierto con paso decidido. Saben que estamos aquí, dijo. Lo saben, podemos escapar de ellos. Harlan negó con la cabeza. No en este terreno. El cañón se abre a un cuarto de milla, pero más allá. Señaló el terreno, llano y abierto que se extendía kilómetros y kilómetros. Estaremos expuestos, seríamos blancos fáciles. Clara estudió el cañón que los rodeaba, la estrecha entrada, los altos pads, los rocas dispersas que se habían desprendido con el paso de los años. Entonces no corrimos, dijo. Harlan la miró. ¿En qué estás pensando? Creo que este cañón es un punto estratégico. No pueden atacarnos todos a la vez, y si nos posicionamos allá arriba, señaló una cornisa a mitad de la pared del cañón. Tendremos la ventaja de la altura. Los ojos de Harlan siguieron su gesto calculando, luego sonrió una sonrisa feroz peligrosa. ¿Habéis peleado así alguna vez? No, y tú, una o dos veces. ¿Ganas sigo aquí? No. Clara casi se echó a reír. Entonces asegurémonos de que ambos sigamos así. Trabajaron con rapidez, guiando a los caballos hacia el interior del cañón, donde estarían resguardo, y luego trepando al saliente que Clara había divisado. Era estrecho apenas cabían 2 personas, pero ofrecía una vista despejada de la entrada del cañón, y una buena cobertura tras un desprendimiento de roca. Clara revisó su rifle. 6 balas, tenía más munición en el cinturón, pero recarga llevaría tiempo. Harlan levaba su revólver y un rifle que había tomado de su silla de monta. Su rostro estaba tranquilo, concentrado, pero Clara podía ver la tensión en sus hombros. Sabes que no van a negociar, dijo. Lo sé, y Ridge, no voy a dejarlo pasar, ni siquiera si ganamos hoy. Yo también lo sé. Clara lo miró. Entonces,
porque estamos haciendo esto, Harlan la miro a los ojos, porque hay cosas por los que vale la pena luchar, incluso cuando sabes que no puedes ganar. Aclara si le hizo un nudo en la garganta, crees que no podemos ganar, creo que tenemos una oportunidad dijo él, extendiendo la mano y rozando su mejilla, y ahora mismo, eso es suficiente. Antes de que Clara pude, era responda, una voz resonó desde la entrada del canal. Harlan cresta, ambos se pusieron tensos, si que estás ahí grito Ridge, y si que me estás escuchando, así que DJ simplificalo, Clara y Harlan intercambiaron una mirada, pero permanecieron en silencio. Te levaste algo que me pertenece, continuó Ridge, un pedazo de papel que tiene valor, devolvémelo y quedamos a mano, sin derramamiento de sangre, sin consecuencias, solo negocios. Harlan apretó la mandíbula. Esta mención, susurró Clara, lo sé, si tengo que entrar a y quitársela, gritó Ridge, la cosa se va a poner fin, y te lo prometo, la viuda no saldrá viva de ahí. A Clara se le heló la sangre. La mano de Harlan se dirigió a su revólver, quedé apoyo murmuró, Harlan, se puso de pie, lo justo para que lo vieran y gritó, el crimen se lo leva ella, Ridge, se acabó, silencio, entonces, nada ha terminado hasta que yo lo diga. Pues ven a buscarlo, por un instante no pasó nada, entonces la voz de Ridge resonó aguda y definitiva, Leven celos se desató un tiroteo, el canon estalló en un estruendo, balas rebotando en la piedra, disparos de rifles, gritos de hombres que avanzaban. Clara se pegó a la roca, con el corazón latiendo, tan fuerte que creía que se le saldrían los costillas. Harlan disparó una, dos veces, y uno de los hombres de Ridge cayó, quedan tres, gritó por encima del ruido. Clara se asomó, apuntó con su rifle y disparó. El disparo se desvía, astilando una piedra cerca de uno de los jinetes. Maldijo, ajustó la mira y volvió a disparar. Esta vez acertó. El hombre gritó y cayó de su caballo. Dos, gritó Clara. Pero los hombres que le cuidaban, a Ridge ya habían llegado a la entrada del canon, desmontando y usando los rocos como cobertura. Los balas rebotaron en el saliente, donde Clara y Harlan se agazapaban, obligándolos a retroceder. Nos tienen acorralados, gritó Clara. Harlan recargó su arma. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Pudes ver a Ridge. Clara se arriscó a echar una mirada. No, espera. Ali, Ridge se quedó atrás, en a caballo, observando la pelea desde una distancia segura. Cobarde, yo atrás su fuego, dijo Harlan, dispara tú. Eso es una locura. Clara, confía en mí. Antes de que ella pudiera detenerlo, Harlan se puso de pie completamente, exponiéndose, y disparó tres tiros rápidos. Los hombres restantes centraron su atención en él, desatando una andanada de disparos, que lo obligó a retroceder a cubierto. Pero en ese momento en la fracción de segundo, en que todas las miradas estaban puestas en Harlan, Clara se levantó, apuntó y disparó. La bola alcanzó al caballo de Ridge en el hombro. El animal relinchó y se encabritó, derribando a Ridge al suelo. Este quedó, gritó Clara. Harlan ya se movía, bajando a toda prisa por el saliente con una velocidad temeraria. Clara lo seguía, con el rifle firmemente sujeto, respirando con dificultad. Llegaron al fondo del canon justo cuando los hombres que quedaban de Ridge se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Uno de ellos se giró, alzando su rifle. Harlan lo disparó antes de que pudiera disparar. El último hombre arrojó su arma y levantó las manos. Me rindo, corren, ladró Harlan. El hombre no necesitó que se lo repitieran. Salió corriendo y desapareció en el desierto. Clara y Harlan se acercaron a Ridge, que se ponía en pie con dificultad, el rostro desfigurado por la furia y el dolor. Su abrigo estaba desgarrado.
no tenía sombrero, la sangre brotaba de una herida en la frente, don se había golpeado contra el suelo. Se acabó, Ridge dijo Harlan, con el revólver apuntando al pecho del hombre mea. Ridge soltó una carcajada y una risa áspera y amarga. Se acabó, crees que esto se acabó, la escritura es declara, la duda es nula, no tienes ningún derecho sobre ella. Tengo abogados, tengo jueces comprados, tengo, nada dijo Clara, dando un paso al frente con el rifle en alto. No tienes nada. Porque yo tengo esto saco la escritura de su abrigo. Y todo el mundo en tres condados sabrá cómo intentaste robarla. Cómo falsificaste contratos. Cómo enviaste hombres a matar a una viuda por unas tierras que no te pertenecen. El rostro de Ridge palideció. No pudes probar. Pudo dijo Clara con voz firme. Harlan testificara. Y cuando la gente empieza a indagar en tus negocios, en todos los judas que has adquirido, en todas las familias que has arruinado descubrirán la verdad, y tu imperio se derrumbara. Rich la miró fijamente con el pecho agitado, por primera vez desde que Clara lo conoció, pesha pequeño, derrotado, has perdido dijo Harlan en voz baja, vite mientras pudas, Ridge apretó la mandíbula. Luego, lentamente asintió, esto no ha terminado dijo con voz baja y venenosa, si dijo Clara, lo es, Ridge se giró y cogió hacia su caballo herido, con la espalda rígida por la furia y la humillación. Lo vieron marcharse, con las armas en alto, hasta que desapareció más ala de la boca del cañón. Solo entonces Clara bajó su rifle, le temblaban las manos, le temblaba todo el cuerpo. Harlan enfundó su revólver y se volvió hacia ella. Estás bien. Clara abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. En cambio, soltó una carcajada salvaje entrecortada, con un toque de histeria. Le disparó al caballo de un hombre, dijo. Lo hiciste, apunt con un rifle a 5 personas. Tú también hiciste eso. Pude haber muerto. Pero no lo hiciste dijo Harlan, acercándose y pasando unas manos suaves sobre sus hombros. Estás viva, Clara. Los dos lo estamos. Clara alzó la vista hacia él, con los ojos brillantes de lágrimas que no se había dado cuenta de que estaba derramando. Lo logramos Sussurro. Sí dijo Harlan con voz ronca, lo hicimos. Y entonces, antes de que ninguno de los dos pudiera arrepentirse, Clara se puso de puntillas y lo besó. Fue desesperado y torpe, y sabía a polvo, miedo y alivio a la vez. Pero fue real. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Harlan apoyó su frente contra la de ella. Clara, no dijo ella, no digas que es un error, no digas que no deberíamos. Iba a decir que he querido hacer eso desde el día en que me sacaste la nieve. Clara rió una risa de verdad esta vez, plena y brillante. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no te merecía? Sigue sin entenderlo. Harlan sonrió, lo sé. Pero te voy a retener de todos modos. Sí, sí. Ellie estaban en el cañón, con el sol de la mañana derramando oro sobre los pies de Peter Roja, y el mundo en silencio y quietud a su alrededor. Y por primera vez en años Clara sintió algo que casi había olvidado. Paz una hora más tarde, salieron de Red Hollow cabalgando lado a lado, con la escritura a salvo guardada en el abrigo de Clara. El val se extendía ante ellos, amplio, verde y increíblemente bello. Hagar, ¿crees que Ridge volverá? Preguntó Clara. Harlan guardó silencio un instante, luego, no, ya terminó. Sabe que si vuelve a insistir, lo podrá todo. Seguro, no Harlan la miró, pero Esther Ali si lo hace. Clara sonrió. Estemos Ali. Nosotros repitió Harlan, como si estuviera probando la palabra. Me gusta como suena, bien, porque ahora estás atrapado conmigo. Puedo imaginar destinos peores. Siguieron su camino, con el sol calentándoles las espaldas, y el viento levando consigo el aroma de la salvia, y las flores silvestres.
Y detrás de ellos en el canon don si había derramado sangue, y si habían decidido futuros comenzó a caer la lluvia, suave purificadora, que lavaba los últimos vestigios de violencia. Cuando finalmente llegaron los lluvias, no solo se llevaron el polvo, sino también un nombre y, con él, los sombros que los habían atormentado a ambos. El verano se instaló sobre el val como una bendición. Las cumbres, antes marcadas por la nieve, se tornaron verdes. Los flores silvestres florecieron en colores imposibles, lupinos morados, castilejos rojos, girasoles dorados que volvían sus rostros hacia las. Los arroyos corrían claros y fríos, alimentados por el deshilo que los mantendría vivos hasta el otoño. Y la tierra declara, ahora verdaderamente suya cobró vida con una abundancia que te hace creer en las segundas oportunidades. Habían transcurrido 3 meses desde Red Hollow, 3 meses de reconstrucción, de regla cercos que nada tenían que ver con alambre y madera, de aprender a vivir sin que el miedo planara sobre cada decisión. Clara estaba de pie en el porche, bajo la luz del amanecer, con una taza de café calentando los manos, observando a Harlan trabajar con un potrillo en el corral. El caballo era nervioso, casi salvaje, pero Harlan se movía con paciencia. Voz baja, movimientos medidos, esperando a que confiara en lugar de exigirlo. Lo había aprendido Ali, pensó ella, o tal vez lo recordaba. El sonido de su voz resonó en el patio, suave y constante, y Clara se encontró sonriendo sin quererlo. Se había cuidado, no porque tuviera que hacerlo, no porque se lo debiera, pero porque él lo había elegido. Y eso marcó la diferencia. La mañana después de haber regresado de Red Hollow, Clara se despertó y encontró a Harlan sentado en los escalones del porche, mirando hacia el val con una expresión que no pudo descifrar. Ella se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. ¿Estás pensando en preguntó en voz baja. Harlan permaneció en silencio durante un largo rato, luego dijo, no sé a dónde más podría ir. Esa no es una respuesta. No había admitido, pero es la verdad. Clara lo miró entonces, lo miró detenidamente, la cicatriz en su pañuelo, los arrugas alrededor de sus ojos. La forma en que sus manos descansaban sobre sus rodillas, marcadas por cicatrices, fuertes y capaces de una ternura que ella no esperaba. ¿Podrías cuidar? Había dicho. Clara, no te lo estoy pidiendo, solo digo que podrías, si quisieras. Harlan se giró para mirarla. ¿Cómo sería eso? No sé, un socio tal vez, alguien con quien trabajar la tierra, compartir la carga, solo negocios. El corazón de Clara leía confusa contra sus costillas. Podría ser más, si quisieras. Harlan la observó fijamente durante un largo rato, buscando algo. Duda tal vez o arrepentimiento, pero Clara le sostuvo la mirada sin pestañear. Lo quiero dijo finalmente con voz ronca. Dios mío, lo quiero, y eso había sido suficiente. Encajaron en un ritmo que les resultaba a la vez nuevo y antiguo. Una clase de colaboración que no requería explicación porque, sencillamente, funcionaba. Harlan se encargó del trabajo pasado, reparar el techo del establo, domar los caballos nuevos y transportar madera de las montañas para el invierno. Clara llevaba la contabilidad, los calendarios de cría, y los interminables negociaciones con los compradores del pueblo, que intentaban pagar menos simplemente por semilla. Juntos, lograron rescatar el rancho de la ruina. La manada creció, los cercos resistieron, la tierra, que apenas unos meses antes parecía tan frágil, demostró ser más fuerte de lo que cualquiera de ellos se había atrevido a esperar, y en algún punto del camino, el espacio entre ellos se cerró por completo. Sucedió en pequeños instantes, su mano en la espalda de ella mientras caminaban hacia el granero, el roce de sus dedos al entregar las herramientas.
La forma en que se movían el uno alrededor del otro en la cabana, ya no con cuidado, ya no separados, sino sincronizados de una manera que parecía inevitable. Una noche, a finales de junio, mientras estaban sentados junto al fuego después de un largo día, Harlan le tendió la mano. Clara había dicho, levantó la vista del libro de contabilidad que estaba revisando, necesito contar algo. Su corazón dio un vuelco de acuerdo. No se me bien esto, no se me bien ser alguien en quien la gente confía. He pasado la mayor parte de mi vida recibiendo de los demás en lugar de dar. Why si que no merezco lo que me habéis ofrecido aquí, esta vida, esta paz. Clara había dejado el libro de contabilidad a un lado. Harlan, de James terminar dijo, apretando su mano con más fuerza, si que no lo merezco, pero quiero ganármelo cada día mientras me quieres. Why necesito que sepas que, si alguna vez cambias de opinión, si alguna vez te das cuenta de que te equivocaste al dejarme quedar, me haya, sin preguntas, sin rencor, simplemente me haya. Clara permaneció en silencio durante un largo rato, con un nudo en la garganta. Entonces ella se inclinó hacia delante y lo besó suave, deliberado, seguro. Cuando se apartó, lo miró a los ojos. No vas a ir a ninguna parte, había dicho. No a menos que yo vaya contigo. Harlan contuvo el aliento. Clara, lo digo en serio, crees que es el único que se ha equivocado. El único que tiene miedo de perder esto. Le tomo el rostro entre las manos. Tengo terror, Harlan, todos los días. Terror de despertar y que te hayas ido. De que todo esto si un suno y te pierda como he perdido todo lo demás. No me perderás. Promesa, prometo. Y la besó de nuevo, esta vez más profundamente, con desesperación y ternura. Y con todas esas palabras que ninguno de los dos sabía decir. En agosto, los habitantes del pueblo dijeron de susurrar, o tal vez simplemente encontraron otro tema de conversación. Clara iba a caballo al pueblo cada 2 semanas a comprar provisions y Harlan solía acompañarla. Al principio, la gente la miraba fijamente, con recelo, prejuicio, esperando algún escándalo. Pero con el tiempo, se dieron cuenta de la verdad. Vi como trabajaba Harlan, la forma en que trataba a Clara, con respeto, como un compañero, con una devoción silenciosa que hablaba más que las palabras. He visto la forma en que Clara sonría ahora, más ligera, más libre, como si se hubiera quitado un peso de encima. Una tarde, mientras Clara cargaba sacos de harina en el carro, la señora Pritchard, la esposa del dueño del comercio, una chismosa de tomo, y lomo se acercó. Señora rendijo con voz cautelosa, Clara se había preparado, la señora Pritchard, solo quería decir, bueno quería pedir disculpas, Clara parpadeó sorprendida, porque por lo que dije. Soba el señor Ridge, miró de reojo a Harlan, que hablaba con el herrero al otro lado de la calle. Just demasiado rápido, todos lo hicimos. Clara dejó el saco de harina lentamente. ¿Por qué me cuentas esto? La señora Pritchard sonrió una sonrisa pequeña y sincera. Porque me equivoco, y porque pareces feliz, verdaderamente feliz, y eso es algo raro por aquí. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Gracias de nada, querida, dijo la señora Pritchard dando una palmadita en el brazo. No la dejes escapar. Me refiero a la felicidad. Vale más que el oro. Septiembre trajo los primeros indicios del otoño. Noches frescas, tardes doradas, los álamos de los laderas altas tornándose de un amarillo brillante. Clara y Harlan salieron una mañana a revisar el ganado en el pasto del norte. Trabajaron en un cómodo silencio, recorriendo la manada, buscando lesiones o enfermedades y tomando nota mental de que terneros estaban listos para la venta. Cuando terminaron, en lugar de regresar directamente, Harlan los condujo más arriba, a través del bosque, hasta una pradera que Clara nunca había visto. ¿A dónde vamos? Preguntó. ¿Ya verás?
Legaron o la cima de una loma, y clara si le corto la respiración. Anti-elos si extendia la pradera, alfombrada de hierba de finales de verano, que ondulaba como agua con la brisa, montanas si elzaban, a su alrededor por tres lados, con sus cumbres blancos por la nieve temprana. Y en el centro, un pequeño arroyo serpentiva entre el verde, con sus orillas bordadas de flores silvestres, harlan su zero clara, esto es, lo encontraréis unas semanas, pens que deberías verlo, clara desmonto y camino lentamente hacia el prado. La hierba le legaba a la cintura, el air olía a salvia, a pino y a algo dulce que no podía identificar. Harlan desmonto a su lado, que opinas, creo que es el lugar más hermoso que he visto en mi vida. Si quedaran allí un lago roto, uno al lado del otro, escuchando el viento, el agua y el silencio, entonces Harlan habló, casate conmigo. Clara giró la cabeza bruscamente hacia él, que Harlan se giró para mirarla, con expresión seria pero dulce. Casate conmigo, Clara, no porque tengas que hacerlo, no porque sé lo que se espera de ti, sino porque te amo. Y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Clara lo miró fijamente, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír. Me amas, susurró, sí, desde cuando, desde que me sacaste de aquella tormenta, desde que confiaste en mí sin tener motivos para hacerlo, desde que te quedaste a mi lado en aquel canon y te negaste huir. Le tomo los manos, desde el primer instante en que te romancé, Clara, simplemente no fui consciente de ello. Los lágrimas corrían por los mejillas de Clara, yo también te quiero. Eso es así, Clara rió entre lágrimas. Sí, tonto, sí, Harlan le atrajo hacia sí, le levantó en vilo y le hizo llorar. Ella rió con una risa radiante y espontánea y cuando la bajó, la besó como si el mundo se acabara y ella fuera lo único que valiera la pena salvar. Cuando finalmente se separaron ambos sin aliento, Clara apoyó su frente contra la de él. No pensé que volvería a sentirme así, dijo en voz baja, por donde segura, feliz como si tuviera un futuro por el que valga la pena vivir. Harlan le abrazó con más fuerza. Si los dos lo creímos, allí estaban en la pradera abrazados, con los montanas vigilando a su alrededor, y por primera vez en su vida, Clara lo creyó, se casaron en octubre, justo antes de la primera nevada. Ni iglesia, ni multitud, solo un predicador itinerante que casualmente pasaba por el pueblo, y dos testigos que tomaron prestados del bar. Clara llevaba un vestido sencillo de algodón azul, nada del otro mundo. Harlan llevaba una camisa limpia y su medio abrigo. Intercambiaron sus fotos en el porche de la cabana donde todo había comenzado, donde Clara había rescatado a un desconocido medio congelado del frío y había cambiado sus vidas para siempre. Prometo estar a tu lado, dijo Harlan con voz firme, en la adversidad, y en la alegría, en el silencio y en el canto, mientras tenga aliento. La voz de Clara tembló, pero no vaciló. Prometo confiar en ti, luchar por ti, amar sin reservas ni miedo, hasta que los montanas caigan y los ríos se sequen. El predicador sonrió, ahora los declaró marido y mujer. Harlan la besó con ternura y respeto y Clara sintió que algo en su interior se conmovía. Como si una pieza que faltaba por fin encajara en su lugar. Esa noche permanecieron juntos en el desván, con el fuego crepitando abajo y las estrellas brillando a través de la ventana. ¿Te arrepientes? Preguntó Clara en voz baja. Lamento que renuncio a tu antigua vida. El dinero, el poder, todo. Harlan guardó silencio un instante. Luego, me arrepiento de lo que hice, de la gente a la que herí. Pero renuncio a ello, le atrajo hacia sí. Es lo único de lo que me siento orgulloso. Clara le dio un beso en el hombro. Me salvaste. No, dijo Harlan con voz suave. Me salvaste. Aquel ano el invierno ligó suavemente.
La nieve que suave y constante, cubriendo el val de blanco. El ganado se acurrucaba en los pastos bajos. Los caballos permanecían calientes en el establo. Y dentro de la cabana, Clara y Harlan construían una vida que se sentía a la vez arduamente ganada y increíblemente frágil. Trabajaron, reis, a veces discusión. Pequeñas cosas sin importancia que se disolvían tan rápido como se formaban. Y en las noches más frías, cuando el viento olaba y el mundo per ya vasto y vacío, se abrazaban confusa y recordaban lo lejos que habían llegado. Una tarde de finales de diciembre, mientras Clara preparaba la cena y Harlan remendaba sus heridos junto al fuego, él habló de repente. Hay hoy algo en la ciudad. Clara levantó la vista, que Ridge se ha ido, abandonó Denver, algunos dicen que regresó al este, otros dicen que simplemente desapareció. Clara dejó el cuchillo que estaba usando, crees que de verdad se ha ido, creo que se dijo Harlan mirándola. Su empresa se vino abajo. Demasiada gente empezó a hacer preguntas después de lo que pasó en Red Hollow. Todo se vino abajo. Clara guardó silencio, asimilando la información. Luego, bien. Harlan hizo daño a la gente, durante años. Si por fin está afrontando las consecuencias, si, bien. Harlan asintió lentamente, tienes razón. Te molesta saber lo que le pasó, no dijo Harlan con voz firme. Él tomó sus decisiones, igual que yo tomo las mías. Clara cruzó la habitación y se sentó a su lado, sin remordimientos, ni uno. Ella se apoyó en él y él la rodeó con un brazo, afuera, seguía nevando. Y en el interior el fuego ardía con calidez, ha vuelto la primavera, como siempre. La nieve se derritió, los arroyos crecieron. El val volvió a reverdecer, salpicado de flores silvestres, terneros recién nacidos y la promesa de un nuevo año. Clara estaba de pie en el porche una mañana, con la mano apoyada sobre su vientre todavía plano, pero no por mucho tiempo. Harlan se acercó por detrás y le abrazó por la cintura. ¿Te encuentras bien? Estoy bien, dijo ella, cubriendo sus manos con las suyas. Medio que bien. Seguro. Clara se giró en sus brazos, sonriendo. Estoy segura. Los ojos de Harlan se posaron donde había estado apoyada la mano de ella, y la comprensión se reflejó lentamente en su rostro. Clara sí. Sí. Por un momento se quedó mirándola fijamente sin palabras. Entonces él rió una risa de puro y dispor. Dante alegría y la levantó del suelo, haciéndola llorar. Vamos a tener un bebedillo, como si no pudiera creerlo del todo. Somos, un bebé, sí Harlan, un bebé. La depositó con cuidado en el suelo, acanando su rostro entre sus manos. Voy a ser padre. No sé cómo. Yo tampoco sonrió Clara. Pero lo resolveremos. Juntos repitió Harlan, y la besó. Un beso suave, dulce, lleno de promesas. El niño ligó en otoño. Una chica, pequeña, feroz y perfecta. La llamaron Rosa, en honor a las flores silvestres que habían florecido el día en que Harlan le propuso matrimonio. Clara abrazó a su hija en la misma cabana, donde una vez luchó por sobrevivir. Donde había rescatado a un desconocido del frío y, sin saberlo, los había salvado a ambas. Harlan se sentó a su lado, con la mano apoyada sobre la cabeza increíble, mente pequeña de Rose, y los ojos brillantes de lágrimas que no se molestó en ocultar. Es perfecta su zero. Ella es. Gracias, Clara. Clara lo miró, confundida. Para que, por todo, por esta vida, por su voz se quebró, por permitirme ser parte de ella. Clara le tomó la mano y le apretó confusa. No hay ningún otro lugar donde quisiera que estuvieras. Se sentaron juntos bajo la dorada luz de la tarde, con su hija durmiendo plácidamente entre ellos, en un mundo silencioso y en cama.
y mientras el sol se ponía sobre el val pintando el cielo de tonos rosados y dorados clara se dio cuenta de algo. Ella estaba feliz, verdaderamente, profundamente, increíblemente feliz. No porque la vida fuera fácil, no lo era, no porque el pasado hubiera sido borrado, no lo había sido, pero porque ella había luchado por esto. Ambos lo habían hecho, y al final el val los perdonó. Pasaron los años, Rose creció salvaje, brillante y llena de risas, el rancho prosperó, la tierra sonó. Y en los mañanas tranquilas, cuando el val estaba en silencio, y el sol derramaba oro sobre los prados, Clara y Harlan se paraban juntos en el porche, mientras su hija jugaba en el patio, y se maravillaban de la vida que habían construido. ¿Alguna vez lo echas de menos? Preguntó Clara una vez. Tu antigua vida, Harlan no dudo, jamás, ni siquiera un poquito, la atroyo hasha sí, esto es todo lo que siempre quis. Simplemente no lo sabía hasta que te encontré. Clara sonrió, no te encontré, te desplomaste en mi porche. La mejor decisión que he tomado en mi vida. Ella rió, y el sonido se extendió por el val como una canción. Y mientras los años transcurrían en silencio, su historia permaneció no en palabras, sino en la tierra que recordaba la bondad, en los cercos que Harlan reparaba cada primavera, entre las flores silvestres que Clara plantó cerca de la cabana, en la risa de su hija y de los hijos que vinieron después, en la forma en que se abrazaban por la noche, incluso cuando el mundo guardaba silencio. Y en el val mismo verde, dorado y increíblemente bello que había presenciado sus peores y mejores momentos, y que los había perdonado a ambos. Porque algunas historias no tienen final, simplemente se integran al paisaje, y la tierra recuerda, siempre, el fin.